leave them. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, can I have the mic? 1, 2, 3. Okay, so ladies and gentlemen, if I can ask you to please take your seats, we're going to begin the final part of the conference. Okay, so can I just ask you to close the door? And we'll begin. We're going to try and keep this as tight to time as possible. Okay, so we've had a number of different debates over the last couple of days, and we've come to our final 2 discussions. So the first is going to look at territorial, it's called territorial impact and multi-level governance, and the second debate is on synergies. So we're going to try and tease out what those words really mean. I've spent the last hour or so here trying to just decode some EU phrases and terminologies and the jargon, shall we say, that often creeps into conversations about EU policies. I'm a broadcaster and I work in the EU space, so I'm the editor of Europarl Radio, which covers European Parliament stories for the independent Irish radio stations. It's actually the plenary week in Strasbourg at the moment, and I have a journalist covering what's going on there. And one of the big things we have to do as journalists in that space is to try and what we would call decode complex EU legislation that's often drawn up in language that is virtually impossible for people who are not in that space to understand the meaning of. Yet, what happens there, so directives, pieces of legislation, whatever it might be, what happens in the European Parliament or behind closed doors or within committee level matters hugely to all of us. So whether it is somebody who makes jam in their homes, in my case maybe in Ireland and West Cork, or somebody in the Mediterranean regions who might be doing something locally,
And it matters to them to understand what's going on there. And it's the job of people like me, as journalists who work in that space, to make sure, number one, we don't get caught up ourselves in the language and start using it every day. And then it's our job to be able to convey what's happening at the big EU political level, to convey that to people on the ground. And so in a way, the next two conversations that we're going to have are sort of looking at that. We're taking the big picture and seeing how is it going to be relevant and how can it be improved for people locally where they live along the Mediterranean regions. So the first topic, as I said, is going to look at territorial impact and multi-level governance. And if I can invite the panelists now who are going to join me in that conversation, to join me on stage. Marco D'Abraccio, European External Action Service, Cooperation Coordinator responsible for CBC. George Kremlis, whom we heard from yesterday, Honorary Director with the European Commission in charge of circular economy in the islands and of transboundary environmental assessments. Maria Prezioso from ESPON, the ESPON contact point in Italy. I'll explain what ESPON means in a moment. Alessandra Sensi, Secretariat of the Union for the Mediterranean. And finally, Andrea Barbanti, Research Manager, Coordinator of the Policy Platform BlueMed CSA, National Research Council of Italy, Institute of Marine Sciences. Now, you're all very welcome. Make yourselves comfortable. I think you'll be sharing mics. Now, what I might ask you to do is, if you move that table sort of centrally in front of you, George, therefore we can pass the mic around, and if you can bring it in there a little bit, that would be great. Okay, so the theme here, as I was saying, it's territorial impact. But I think if I can start off by saying, I mean, it's been quite obvious from the previous conversations that there needs to be better cooperation generally between, in EU speak, they call them the players or the actors, but be it the fishermen on the ground in a Mediterranean region, right up to a national authority or even an international authority whose policies may impact on what that fisherman may do, and the other way around as well. What the fisherman does, that strategy or his views or whatever it might be needs to be conveyed to the top level. Somebody described it to me over lunch as, it's like the Mediterranean is in a house and you've got one person down in maybe the bottom of the house, the basement, not being able to connect with the person who might be on the top part. So we acknowledge there needs to be improvements. So how can things improve? Marco, perhaps you can start off with an answer to that question. Thank you, Karen, and good afternoon, everyone. I speak from the very specific part of ENI CBC, which is the cross-border cooperation program for the European neighborhood, East and South. In this sense, the synergies with Interreg are already very, very big. There's a multi-level dialogue. There are local actors, regional actors, national actors, civil societies, academia involved. This is one of the things that has also been mentioned in the midterm review of the current instrument and in the evaluation of the past one. There are synergies with policies and other programs that should be sought or should be just better kept in motion. One that I can possibly think of is with Alessandra, with the Union for Mediterranean. We work a lot with them in terms of regional programs in the Mediterranean, and UFM has got a very unique set of skills that helps and expertise that helps in the area. I'm thinking also, for instance, of possible synergies between ENI, CBC and the WestMed, or in the environmental field, or in the youth. They have a capital that is very, very useful for us. And of course, CBC and the whole Mediterranean is instrumental for foreign policy. I'm at the European External Action Service in Brussels, and this is also mentioned in the global strategy that underlines, let's say, all of our actions
in the world, and all actions with other policies in the east and in the south, because I cover, CBC covers both sides, should be having closer, bigger and better synergies with other programs. And how do you do that? I think dialogue is the most important thing and the underlining for everything. From the bigger level, so at Commission level, EEAS and member states, to regional, to local, we need to know what is needed. We need to know if something has already been done in that field. What if all duplications should be avoided if possible. A certain kind of expertise should be channeled to the right things, and the involvement of all actors from in all parts of the implementation should be sought. Because if something is going on at one part of the implementation and the same thing under another framework is going on at a later stage, this is of course not something that we wish to have. And we've heard about duplication in this instance, which is what you're talking about. That's been mentioned several times over the last 2 days. You know, it's not a mystery. We know it's an issue. But how do you actually erase it? How do you make sure the different EU programs, which is what you're talking about as well, and swapping of some of the intelligence, how do you enable that process of communication to improve? From my personal perspective of dealing with cooperation, from a policy perspective, we have bilateral cooperation, we have a regional cooperation, we have a local cooperation, we have cross-border cooperation. The different kinds of cooperation involve different kinds of actors and different kinds of skills and different kinds of issues that want to be seen. If, for instance, one country is more interested in a cooperation in the field of health safety on a bilateral level, there might be some other synergies that can be sought at regional level, for instance, or there are some particular things that can be fought with cross-border cooperation, for instance. I'm thinking, for instance, of what Vincent Hernandez said this morning about poverty reduction and social issues. This is something that we try to see already at the peak of the programming process and when the projects and the programs are crafted. Of course, duplication is sometimes inevitable. Of course, the synergies should be better sought already from the Commission and the EAS. This is, I think, something that we're looking very much forward in doing in the next programming period from 2021 onwards, so for the post-2020. Okay, George Kremlis, maybe your views on that opening question then. Okay, too many questions and probably a short answer. Let me say that we need a new governance culture from the top to the bottom and from the bottom to the top. I would say a vertical and a horizontal approach through transparency, knowledge sharing, and more communication. And I think communication amongst the different clusters, amongst the different programs, amongst the partners is a key element, but also communication as such for Interreg and for the Mediterranean Interreg. That's extremely important. I do believe that there is a de facto silo approach in some cases, which is not a voluntary one, but which is due to probably practical or other constraints, and we need to overcome this. Frankly speaking, this is why I was referring to a new governance structure. We need to involve also more the member states to make them cooperate more. We need to involve more the regional and the local level, all the stakeholders, and I would also like to mention the SMEs. I have referred to the circular economy, and for the circular economy to happen, we need the private sector. We need the SMEs, we need the universities, they are there, but more emphasis on what the private sector, what the civil society can do to develop also this new priority of the EU, namely the circular economy. And I would like to mention that circular economy for the islands and for the coastal areas and cities is a real challenge.
because islands and coastal areas and cities are facing common problems because of climate change. They will be the first to be affected. Problems because of over-tourism. The footprint of also maritime spatial planning activities can be more felt in the coastal areas and in the islands. Of course, this is also a challenge for them to develop new ideas, to develop eco-innovation, etc. And this is something that we need to boost more in this public consultation to which I have referred yesterday, which has started already for the next programming period, where we would like more Interreg, more territorial cooperation. We would like more the territorial cohesion dimension, which is a Lisbon dimension, to be reflected. And we would like also more the islands and the coastal areas to be more visible and possibly to benefit from more support from the EU. Last but not least, we have the macro-regional strategy for the Adriatic and the Ionian Islands. There are ideas about a Mediterranean macro-regional strategy. I think these are very interesting ideas on which we can all reflect and which could be, let's say, discussed in this new programming period where all of you, and here there is an audience that can be extremely important in this public consultation, can share our views on that. Tell me about the new governance structure then that you're proposing or you're suggesting. How would that work? What would it look like? I think, I don't have a ready solution for that. I think that we have all identified the problem and we need to jointly reflect on how we can face it. Clearly, this is a bottom-up approach. Good practice has been developed. Very interesting projects that also reflect the best practice have been identified and developed. They have to be shared. They have to be communicated to the higher levels, be it the national, the transnational level, the European Commission level, but also the level of the countries of Northern Africa, as Mediterranean is, without any historic connotation, our Mare Nostrum. And we are sharing it with the countries of Northern Africa. So we need a common vision about all that. We can share our good practice. We can share our circular economy ideas. We can also use our EU funds, and this was a point I was making also yesterday, that there are other EU financing sources, Horizon 2020, we have LIFE, we have the EIB. EIB is willing to promote and support circular economy, BRD2. Therefore, we have also the neighborhood policy instruments. So these are ideas which we should explore, and I hope we will all be able also to come with some more specific ideas to improve this governance that we all need, both within the EU, but also with our partners, our non-EU partners. Because that's essential, isn't it? That, absolutely. You know, you start to have a uniform approach, or certainly a buy-in, and then a governance structure that works for everybody in the region. Can I maybe get your views on that then, Maria Prezioso, because you're with ESPON, you're the ESPON contact in Italy, and just to explain, ESPON is the main European, you describe it as an observatory of geographical, political, and territorial impacts of EU policies. So, my experience, it's not only in ESPON, but today I speak with the ESPON contact point because ESPON is this main observatory that works for the European policy and calculate before the impact of European Union decision. And use place evidence, database, models, a lot of information, benchmarking. How do you wish is in ESPON room? And we discussed a lot during the past period about concept that permit us to have a common language and an harmonized dialogue.
to cover all the countries, 28, 7 plus 4 need. And ESPON answered to this need, organizing a specific targeted analysis devoted to the regional stakeholders that present us their need on demand. And so by all these material, we can answer and to create a common methodological approach and multi-level governance, impact assessment, territorial impact assessment. Territories difference from space concept in the European design and other instruments. We can solve a lot of situations. For example, in this moment, we are developing a targeted analysis with regard 12 cross-border Interreg geographically based programs, comparing the initial objective of these programs and the mid-term result that they obtained, to relaunch the possibility to arrive at the end of 2020 programming and towards the post-2020 to have a concrete expectative perspective. And we built a lot of vision scenarios and upgrade them on the base of economy changing, the challenges of crisis, and look at job, youth employment, grow as a policy. Because you take in mind ESPON is a political program, policy program, start from policy to arrive to suggest by policy recommendation the design of a territorial development. In this framework, we create a closer relationship between a lot of actors, private, public sector, that present us their important need as circular economy more than eco-services or the protection of coastal zone and so on. But in this large number of people, also non-governative actors or local system are very involved, because there is no the scope is not to identify a common better regulation or common better model, but to create a set of typologies of possibility by multi-level governance, by governance, local governance, national, transnational governance, where different countries recognize their specific condition. And this is the base of the dialogue. During this morning, I said a lot of things about the impact assessment, about the definition of a place evidence. Place evidence is the instrument by ESPON to create this harmonic system where each people, each region, each body, public or private, can recognize itself and is able to have its solution to its own problem. But this dialogue is reinforcing by a large capitalization of the result. ESPON is a niche room. It's a lobbystic room, attention. And in this lobbystic condition, in positive, I say lobbystic as a positive word, a census, we compare the different conditions and permit by the capitalization to involve all the macro-regional dimensions. Okay, I'm going to stop you there. We're trying to see how different actors, players, people involved in these programs can speak with one another, can learn from one another, can apply a better governance system. ESPON has a certain overall view because you are looking at different programs in different regions. Is that correct? Okay. So in terms of the Interreg Med programs and applying, as George was saying, a better governance strategy, what intelligence, shall we say, lessons
has ESPON gathered that you could apply to an Interreg Med program for better governance? There is no unique solution to your question, because ESPON study different macro system. If you look at the southern west area, the solution is certainly a more cooperative system based on the more capability, institutional capability, because the result of our project is that when participants present a project, not ever have the conscious that it's important to organize the project or to have a great condition to change the organization that presented the project. And this is one of the motivation of the failure of the project. If you look at the northern area of central zone, it's another discourse, because they are organized, they are a perfect relationship between European, national, regional, and the local system. In the south area, this is a problem. As is a problem, a financial instrument, the use of innovative financial instrument to create an innovative expertise and skills to enter in this idea of a cooperative approach. Okay, but there are examples of EU programs which are working better, or they're maybe more efficient, or the governance is better, or as you said, the transfer from the maybe national authority to the local actors is working well. There are examples out there. I can give you a long list of questions, yeah. But the main are, one, the accessibility of the southern area, not only using the traditional transport system. We made in October, last October, a seminar about this, but to integrate this material accessibility with the general framework of the European plan. The second question is the institutional capability. From this institutional capability, and it's the effort that we are making to reinforce it, depend the new model of governance and multi-level governance, and the ability to have the investment in our countries and the region on the base of our declared policy needs. Okay. Because, it's no need to declare that the circular economy is important, but you need to have the ability to make a circular economy. Okay, so thank you very much for that. Alessandra Sensi, Secretariat of the Union for the Mediterranean. Then, in your view, how do you improve things? Thank you very much, Karen, and thank you very much to all the colleagues. I think the points indeed touched by Marco, Georgos, and Maria are very relevant. And let me comment on all this so that we build actually on those. I agree indeed that, as you mentioned, there are many tools that we have available, and that indeed within the Union for the Mediterranean, we are trying to merge these vertical and horizontal, let's say, levels. Indeed, I think that we need to move from, of course, communication is important, dialogue is very important, I would say is fundamental, but we need to move from there to the identification of some mechanism, operational mechanism that enable, you know, this dialogue to turn into multi-level governance, as indeed you were referring to. Let's say that within, and I really want to go into practical examples because otherwise we talk only of theories. I mean, again, let me touch on something that maybe is more familiar for you, for the audience. It's indeed this work on blue economy. We mentioned that this morning. Indeed, we have within, let's say, our UFM system a very clear top-down and bottom-up approach, but there is all of a series of mechanisms that together with the 43 countries and with the stakeholders involved, and I'll touch on that, we have been building to ensure the participation of all.
Again, it's not just the ministerial declaration, it's not just the project, but there are specific mechanisms that we have envisaged to ensure stakeholders' participation. We have recurrent meetings, such as very big conference. We had a very important one in Naples very recently, where all local, regional, and all the type of stakeholders, private, NGOs, and so on, have been coming to, bringing on, you know, their own ideas, their own inputs. We have organized B2B sessions there, so also with the private sector. We have been building something which is called the Virtual Knowledge Center, indeed, to ensure, because of course, I mean, my perspective is the one to link as much as possible North and South, to ensure mechanism of dialogue, so that, for example, if I want to apply, I'm from the South, I want to apply for a call, let's say launched by the European Commission, I don't have a partner, I can use this online platform to try through the platform itself to look for the contacts and the partners I would need to apply. So indeed, to try to find very practical, let's say, tools to enhance this cooperation. What I also would like to stress is that what is fundamental, and again, this is what we try to achieve within our mechanism, is ownership. What is very important within the Union for the Mediterranean, that all the 43 countries, and I really invite you to see the list of the countries, are there on an equal foot. Countries which you would think that for political reason are not talking to each other are indeed collaborating at technical level very strongly. And what I would like to stress, that in a very, I would say, challenging political phase, as we have now in the Middle East and in the Mediterranean, it's absolutely important to maintain this level of technical cooperation and ensure that this actually maybe helps to overcome the difficulties. I would like to conclude maybe with a more personal note, because it's part of my life commitment, the green, circular, blue, circular economy. So I'm very glad actually that that was mentioned. I'm also very pleased that here there are very important partners. We went through, you know, long years of, let's say, battles to bring this on. I would like also to stress that all the non-EU Mediterranean countries are strongly committed to it by now. This is, we have, you know, a UFM ministerial declaration on environment and climate change that was signed in 2014. We are now building the post-2020 agenda. We are moving towards another ministerial where this aspect of circular economy is gonna be brought forward. And just to play with words, indeed, we also made a publication which is called Greening Circular Economy, which indeed combines and actually compiles very practical cases of application of circular economy to the blue economic sector. I would like maybe to conclude like this. Maybe just something that I forgot is within the stakeholders mechanism. I mentioned indeed that this serious, you know, periodical recurrent conference we have. I mentioned the VKC. Again, I mentioned that this morning, but I would like to mention it now as well, is that within the very institutional group, which is the we have this working group, in this case on blue economy, but others on environment and climate change and so on. We do have observers. Of course, I mean, the number of observers is limited, but what is important is that we have groupings, association, again, civil society, private sectors with IFIs, regional and local authorities, so that, I mean, we also ensure a voice, you know, and inputs to these more, let's say, institutional settings. In this respect, I would like also to mention that, for example, again, to give very practical examples, within the Blue Economy Working Group, through the participation of CPRM, and thank you very much for that. I think it was a strategic collaboration, the one we had.
even at the level of the region, there was the setting up a very important task force, so a task force of the regions on blue economy, which sort of feeds currently our debate also with inputs from this category of stakeholders. So again, these are all mechanisms that we worked out, which can be improved, but that I think, could be already a good starting point for the future. And if I may interrupt, Alessandra, obviously there are a number of mechanisms that you already have in place. What do you have in place to counter an issue that Marco had referred to about duplication? This is an issue that, so in mechanisms you have, do you have something that can identify potential duplication? Sorry, it's good that you mentioned, and thank you, because I want, sometimes I think we repeat this word duplication and so on. I think actually that we have a quite advanced level of dialogue now, so I personally don't see such a level of duplication. I think even at the EU level there is a lot of attention not to duplicate, but what I can tell you is that there is a need to streamline efficiency, that's for sure. So we can definitely be, I wouldn't say that there is a lot of duplication, but I would say that there is an enormous margin to increase efficiency. At what level? Yeah. At project level, at all levels. Funds level, and so on. This morning we have been talking about funding streams. Again, funding flows do not have to divide, but they have to unify. There, I think there is a large scope for improvement in terms of efficiency. So I wouldn't say there is duplication, but again, scope for efficiency. Okay, that's super. By the way, if you do want to contribute, we've still plenty of time in the debate, so do please put your questions through Slido and we'll pull them up in just a few minutes. So Slido people, if you can still maybe facilitate. No, there's no Slido for this session. Okay. Let's go to you then, Andrea Barbanti, Research Manager, Coordinator of the Policy Platform BlueMed CSA, National Research Council of Italy Institute of Marine Sciences. Maybe your opening views on what we've been talking about. Well, what to add to what the colleagues already said, all the concepts are there, all the keywords are there. The messages, and I can add something that's maybe complementary to this and very much in line, I guess, with all the messages already delivered. That is the message that comes from the research and innovation community, and that BlueMed is trying to deliver organized at the Mediterranean scale. Our mantra is research and innovation for blue growth and blue jobs in the Mediterranean. So we want to contribute through knowledge, technologies, innovation, but not for the sake of doing research, writing papers, and do fantastic work in our labs, but to contribute effectively to a territorial impact, so for real life local communities. A few words on BlueMed for those of you that do not know this initiative. It's an initiative to promote blue growth in the Mediterranean through research and innovation. It was launched in 2014 and it reached a very important level of development now, also through the so-called Valletta Declaration in 2017, last year, where we had the formal endorsement of all the Ministry for Research and Innovation of the UFM countries, the EU countries, and the two commissioners, Moedas and Vella. There are already very important facts on the table, I say, that are related to projects that we are carrying out, targeting specific priorities on the Mediterranean, on the different sectors of the sea economy or the Mediterranean ecosystems. And more importantly, I'd say more than the 50 million euro already invested, mainly from DG Mare and DG Research,
on this agenda is the work we are doing to update the agenda and try to streamline the efforts of the research community with the efforts of the local communities, national authorities, other agencies and initiatives and strategies that are ongoing in order to streamline the effort, capitalize the results, and trying to make them very useful for real communities. We are working on our strategic research and innovation agenda. That is our, say, play field. Not for, building a list of things to be done, which is not sufficient, of course, but to, of course, identify important things, identify priorities, and then find the way to implement, to deliver those activities. Identifying funding streams, talking with the programs like Interreg programs and others, involving stakeholders. This is not just a game for, again, research institutions, university, but it's something that is involving all the operators. It's a big science to policy effort. So we count to be policy relevant and to be very relevant for the real life of coastal and marine communities through the Med, including, I just like to conclude mentioning the effort we are doing to spread the message toward the southern rim of the basin, involving non-EU countries, listening their needs, adapting our strategic research agenda to their needs, and see how we can through the different funds and programs, progressively deploy the strategic research agenda, evaluate the results, and adapt, of course, the whole process in a long-term perspective. And just talk us through a little bit more maybe about the cooperation, the interaction you're having with the non-EU Med countries. Yes, pleasure. Well, this is a work that is being done in close collaboration with the Union for the Mediterranean, starting from the political endorsement and recognition of the initiative we had, and I mentioned the Valletta Declaration. So from that moment on, through the work that the coordination and support action that CNR is coordinating, that is the machine to make all this thing happen, we are establishing, reinforcing contacts with non-EU representatives from Turkey to Morocco. Actually, I'm forgetting the Eastern Adriatic non-EU countries, which are also part of the game, of course. Establishing, reinforcing contacts, of course, capitalizing on already existing contacts at the different levels, from the research community to the political level, focal points already established, and so on. We are involving them through specific workshops, discussing the whole stream of, steps from the research agenda, what's important, but then also how we can jointly implement research agenda actions, and who is going to pay for this? And this is something that is going to be developed and will be concretized by the end of this year in a joint strategic research agenda, and we hopefully will find a way in the coming years to work together on a common ground. And are you talking at the moment, that communication, is it institutional? Is it through the academic organizations, the national authorities? Who exactly is it with? Alessandra, do you want to tell us a little bit more about that? Yeah, I would like to complement, what you were mentioning. Indeed, I think this is probably the case you were looking for of examples. Yeah, of a purely European initiative, which has indeed become a joint Mediterranean initiative. And and what is remarkable again in all these exercises is again the willingness that has been on the EU side to remodule the regional event service contract in order to meet the needs of the emerging needs
of involving the non-EU countries being fed that by, of course, a parallel political process, which has seen indeed the agreement of the non-EU countries to be part of this exercise. So a very interesting process. And indeed, the fact that the European countries have agreed to remodule their own priorities towards a joint agenda. And in practical terms, we have agreed just at the last meeting to run this process through national consultations. So we are heading towards national consultation just in the coming months with the non-EU countries, which are indeed becoming partners. They are organizing themselves these national consultation with all the series of stakeholders at different level, institutional, non-institutional, indeed to feed the research agenda with their priorities and come up with a common product by the end of the year, which can be then further implemented. And a common product, what will that be? Will be a common research agenda on blue growth, having also, as it was mentioned probably by you, indeed, as one of the main objectives, the one also of employment, so also blue jobs. I mean, so very real, yeah. A very real example of potentially something very exciting, very good for the whole of the Mediterranean area. Absolutely. And just how politically tricky is it to engage particularly the authorities in the non-EU Med states? I wouldn't say it's tricky. I think that if you are talking of common challenges, and indeed this one of growth and employment is for the EU and non-EU, then it's not tricky. It's just something, and maybe this is the important thing that we discussed this morning. I mean, the colleagues of DG Region mentioned that, Mr. Bianchi mentioned that as well, is very important to have a common vision. So again, the project is a tool, but then you have to have the common vision towards which all the efforts of the different actors, all in their own, let's say, capacity, within their own competences, within their own funding, let's say, capacities, can contribute to. So common objective, and each one contributes to it according to his possibilities. Okay, so before I go back to our three panelists here, anything to add to that, Andrea Barbanti? Because you know you're very much talking about the Blue Med projects. There are other blue projects as well in the medical maybe fields around as well. Just anything to add to what has been said there in terms of the ambitions for the project? I mean, I think everything is there. Nothing special to add. No. And for the Blue Med project, are you looking at other similar projects that may be in other parts of EU regions, or are you specifically looking within your own region? I mean, we are trying to capitalize from experiences that comes from other regions. For example, there is a similar initiative in the Atlantic. There is a new initiative being constructed in the Black Sea, and actually I think that they will capitalize on our experience to build this Black Sea initiative. Of course, what we are trying to do is stay connected as much as possible with all the agendas that are around, from the, say, macro-regional agendas, WestMed, USAIR, to the agenda of specific sectors, aquaculture, fisheries, of course, the big environmental agendas on sustainable development goals and so on. So it's a big effort. Of course, the agendas and specific objectives of Interreg programs, ETC, World, down to the smart specialization strategies of the regions, because this intends to be a territorial impact exercise, not, you know, again, okay, George Kremlis. Yes, I mean, back to you in that, because there is this whole rollout of smart specialization strategies in certain regions. Are we starting to join up the dots, do you think, overall, between these different projects and initiatives? Yes, I think so. And of course, this is the priority of my colleagues in DG Regio that are trying to promote smart specialization. And of course, this is something that has also to be promoted within
within Interreg. But as I have the floor, I wanted to react to some of the points made previously. We wanted to export the circular economy model to Northern Africa countries. There is an idea that we have discussed with DG NEAR to have in Tunisia a circular economy event to share good practice with them. And I think this is a very good thing, as they are willing to follow this model, realizing that this is the way to save our planet, because the resources, as I was saying, are limited, and of course it will be also beneficial for the economy and also for the Mediterranean. The second point, to react a bit to what my neighbor has said, it's true that circular economy is the concept and we need to translate this into projects. But there have been projects already presented that are circular economy projects, or circular economy in part. So in reality, we need to identify this good practice, possibly try to complement it, and we need to somehow codify the existing practice and try to develop it and complement it further through possibly a communication from the European Commission, because currently we are working on the implementing measures of the circular economy package. By the way, yesterday the European Parliament has adopted it, and this is really good news. Hopefully the Council very soon will formally adopt it, and then it will be published in the official journal. But it's important to codify the good practice and possibly prepare this communication or notice for circular economy in the islands and in the coastal areas. And this will be an extremely useful tool based on the work that has been already done here, but also giving some guidance on other ideas and other projects on circular economy, to use also the idea of blue circular economy, not only green circular economy. And I would even say that we needed to mainstream circular economy in all the other policy areas, be it tourism, all transport, and all the key areas that are extremely important, I mean, for the economy of the EU and of the Mediterranean. Okay, maybe go back to you, Marco de Prezioso. Maybe some comments on what you've heard so far. I will not pick those up, I'm sorry. No, it's okay. I wanted to make two comments refer to what Alessandra said. And the first is about ownership and the fact that several actors join forces and work together and decide to work together themselves. It is particularly true. In the past programming period, for instance, in the ENPI, CBC, MED, Israel and Palestine decided to join forces and to work at a technical level. I think it was projects dealing mostly with environment and with research. So there is a way for actors to cooperate in this way. I also want to comment on what she said, that programming is not, and these actions are not politically tricky, and it's absolutely true. One thing that I am very much amazed about is the fact that despite the circumstances and the fact that sometimes they work in a very unstable conditions, the partners in the southern Mediterranean are incredibly keen on doing projects and programs with us, and they are very, very, very serious about it, with very good results. This is something that we perceive also on the other side in the east, but this is something that we are especially aware of and we very much appreciate from the south. And what about jointly funding projects? So some funded by the EU. What about the non-EU countries? Yes. In the case of CBC, and the specific case of ENI CBC, there is a case of programs with the Russian Federation, which is one of the only last remaining cases of cooperation with the country that we still have, despite of the sanctions, where they also contribute financially to the projects themselves. This is a one-off. There are no other cases in this sense. But I want to also go back to you on what can be the synergies that can be sought and what can function better, if you allow me. A program like the Mediterranean program that ENI CBC met with 13 different partners, with a managing authority and many branches, is by definition the largest and also the most difficult to do. 30, you said? 13. 13. Okay. As opposed to trilateral or bilateral programs, of course, has very different dynamics.
There's another one on the Black Sea Basin, where also some actors that are part of the Mediterranean one are part of. I'm talking about Greece and Turkey. So there are already synergies within the programs in the same, let's say, sea basin area, as opposed to border ones. 13 partners in terms of stakeholders together and numerous branches and numerous offices is something that, of course, is more burdensome. But it does function and it does give results. And I also want to publicly thank here all the stakeholders and all the partners that we have that are making this happen and are really giving us good results. And what about transparency and good governance? Are you happy with the level of good governance and transparency within those projects? Absolutely. I think this is one of our programming areas where we are most content, in fact, with what's coming up. In the new programming period, it's of course still very much in the inception process right now, but we really expect good results and we are very much looking forward to see this happen. Okay, and maybe let's move on to the way forward post-2020, because part of this theme is crafting the future of the Mediterranean, our way forward post-2020. Maybe back to you, Maria Prezioso. What would you recommend? I wish to invite the Med area, particularly, to demonstrate is a strong reality. Because at the moment, if I compare, and this is the motivation because I don't listed the blue grow in my speech, because if I compare the Southern Med vision that appear in the scenario, in the vision towards not only post-2020, but looking at the 2050 period, we have a secondary or third best position in the general conditions. So we have a lot of resources. For example, the Med area is the main place of cultural heritage, but we don't use cultural heritage and innovation in cultural heritage in the census of a green economy and to give a job to obtain the target fixed in 2014 initial period. So this is a problem of visibility. While, contrary, the Baltic region, for example, demonstrates its ability in the blue grow, in the use of marine and coastal zone and resources, and use this concept to reinforce the cooperation between different systems. So, in my idea, probably, one, it's necessary to have a more different voluntary organization, an EGTC, a system of voluntary system of cooperation that manage the large resources of this Med area could be a solution. Second, to create the new idea of blue grow, cultural heritage, accessibility, using the instrument the European Union gives us. For example, the South area have the low profile in the access of a Juncker plan, or the quantitative easing using to involve banks' investment in the this valorization of resources. So we need to inspire the new policymaker in the future of Med area and sustain then challenging the change. And this is the problem of the future of 2020. Challenge the change. Yes. How, in what way? We can change our organization model by the project with the Med, for example, and to ask the partnership or the proponents to clarify where are their skill, their capability, and what is the scope that they want to have change their organizative system, or use the arena of this project to involve a lot of young people
that have a lot of new ideas but have not the ability to realize them. And also the research can use better, not as a theoretical system that is in hyperuranio, but as an instrument that reinforces the concept, the content of a concept, adopting a common language. But this common language permits us to interpret it in flexible and adaptability way our policy strategy system, and to create new governance model. Okay, thank you very much for that. To you, George Kremlis, then, crafting the future of the Mediterranean, our way forward post-2020. Your views on that? Post-2020 is the next programming period, and the preparation 2020-2027. And the sustainable goals are for 2030. And the targets for the waste circular economy are for 2035, which means that we need 2 programming periods ahead of us to be able to have the financial framework which will enable us to implement fully the Sustainable Development Goals by 2030, on the one hand, and on the other, to fully implement the waste package on circular economy, which will be extremely important, as it will create new jobs, boost the economy, reduce the carbon footprint, boost eco-innovation, create new activities. And these are the activities that we also need to invent, if they have not already been invented, and to support. Therefore, the architecture of the next MFF has to take into consideration not only the needs of the Mediterranean in terms of Interreg, as there were some ideas to reduce to the territorial cooperation pillar, which would be a very bad thing. We need to further strengthen it, and I was happy to hear President Macron pleading in favor of the cohesion policy in its I would say, territorial cohesion dimension, and this is something we need to seize as an opportunity in the public discussion. So we need more Interreg, we need more funds to support this cooperation within the Mediterranean under the macro-regional strategies. I fully support the idea on having an EGTC, European Grouping for Territorial Cooperation, to somehow coordinate these approaches. This would really be a good thing. We had such an idea when in Crete we met with the islands and a Crete declaration was developed. I invite you to find it. It is on the web, where the idea of an EGTC was developed. Something similar could be developed for the coastal areas, but we could also have an overarching structure that could share the information amongst all the participants. And probably a last point, duplication is not necessarily a bad thing. It is a bad thing when you copy-paste. But when you try to take a good practice and to develop it in your own environment and ecosystem by adapting it to it, or when by coincidence 2 projects are developed in parallel under different possibly angles as the partners are different, it's not necessarily a bad thing. So as a matter of principle, we should be against duplication, but exceptionally, depending on the circumstances, we should be flexible enough to accept it, because at the end of the day, what is important, and I'm referring also to the experience I have with the LIFE project, we have developed very good practice under LIFE, but it has not been subsequently implemented on the ground. It has been recorded as a good practice, put in some drawers, and then when others wanted to develop it, either they had to start from scratch, or they were not encouraged to do so because there was no support to implement something that had been supported under the program, but for which there were no funds to implement it on the ground. So I wanted to share also this consideration with you. Okay, on that point, we'll leave the discussion. Thank you so much to all of you, ladies and gentlemen, our 5 panelists. Thank you very much. Thank you.
Thank you. Or are they yours or they're yours? Okay. So thank you so much again for your time and contributing your views. So we come to our final discussion, which is on synergies. But I think we're basically going to be touching on similar areas, but maybe moving them forward a little bit. So if I can call on our panelists participating in this debate, Hugo Bevort, the Director for Territorial Strategies, General Commission for Territorial Equality with the Ministry for Territorial Cohesion in France, Laura Cavallo, Head of Department for Cohesion Policies with the Presidency of the Council of Ministers in Italy, Cristos Economou, Head of Unit Sea Basin Strategies, Maritime Regional Cooperation and Maritime Security with the European Commission's Director General of Maritime Affairs and Fisheries, DG Mare, Carmen Hernandez Martin, Deputy Director General for European Territorial Cooperation with the Ministry of Finances and Public Administration in Spain. This is a very large panel. Agnès Rampal, who of course joined us earlier, President of the Euro-Mediterranean Commission, Provence-Alpes-Côte d'Azur, South Region, France. And then finally, Jean-Marc Venineaux, Quality Management Officer, Macro Regional Strategies with the European Commission's DG for Regional and Urban Policy, Desk Officer, Interreg Europe. Now, I think I can give you one of my microphones here. And you're what? I'm not Laura. I'm on behalf of Laura. Oh, yes, okay. So, Laura, have we got the names? Let me just make sure now that I have all our names right. We can, so Hugo and Cristos? Yeah. Cristos. Oh, hello, nice to see you again. Carmen, Agnès, Jean-Marc. Now, so you're not Laura, but I have Laura's name. So can you put your name down for me, and I will introduce you when I know who you are. It's always good to be very clear about who the panelists are. So this is about synergies. And really, I suppose what that means, again, is greater cooperation, collaboration. We've heard a lot about that. We've talked at length about it during the previous session. So maybe I can start off with you, Madam Rampal. Thank you very much. I'll introduce you in a moment. So what do you think can be done to improve greater cooperation throughout the Mediterranean region, to particularly maybe tackle some of the major challenges throughout the Med region? Bonjour, merci Karen. Eh bien écoutez, moi je ne peux vous donner que l'avis d'une personne qui est politique. Je ne suis pas du tout une technicienne des programmes européens et j'ai appris à les connaître dans les responsabilités que j'ai eues dans la ville de Nice et que j'ai maintenant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, je constate, parce que nous avons bien sûr sur la rive sud de nombreux partenaires avec lesquels la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait l'habitude de faire des projets de coopération décentralisée. Et je me rends compte que ces partenaires ont souvent des demandes précises, des besoins précis. Et après, pour pouvoir y répondre, il faut qu'on trouve un programme qui corresponde et dans lequel on peut inscrire les projets qu'on a envie de développer en commun. Et c'est là que les choses deviennent très compliquées. Je pense vraiment qu'au-delà des programmes grands, très précis qui sont faits actuellement et qui sont remarquables, il faut plus de flexibilité. Il faut faire confiance aux élus. Les élus des territoires sont les premières personnes vers lesquelles se tournent les citoyens. Et quand un citoyen n'est pas content parce que il n'y a pas de tout à l'égout chez lui, que parce que les ordures s'amoncellent parce qu'on n'a pas d'usine de traitement des ordures,
et que, eh bien, on pourrait travailler avec eux sur des projets à monter, eh bien, souvent, on n'y arrive pas. Et donc, moi, je crois vraiment qu'il faut laisser plus de liberté, qu'il faut ouvrir nos programmes à la rive sud. Comment voulez-vous qu'on gère la Méditerranée si on ne traite que la rive nord? Si vous vous attaquez au problème des plastiques en Méditerranée, bon, ben c'est très bien, nous on fait des efforts formidables, on fait zéro plastique, on est en train de supprimer tous les sacs, de mettre des sacs en papier partout, mais si la rive sud ne s'y met pas aussi, si on ne lui donne pas les moyens de marcher avec nous dans cette dynamique, ils sont aussi confrontés à ce problème, ils en souffrent autant que nous. Et donc, si vous voulez, c'est cette facilité qui nous manque. Nous avons tous élus de la rive nord, des élus de la rive sud avec lesquels on travaille, avec lesquels on pourrait faire des choses, et on n'y arrive pas pour des problèmes de financement qui ne cadrent pas avec les programmes aujourd'hui qui existent. Et ça, je pense vraiment que c'est quelque chose sur lequel on devrait plancher. Par exemple, sur le programme MED, dans le règlement, il n'est pas inscrit que l'on ne puisse pas travailler avec un pays du Sud. Sauf que les pays du Nord ne permettent pas ça. Donc, vous voyez, ce sont des freins à faire lever, des freins à enlever. Parce que quand on voit la communauté d'intelligence, de connaissances, de volonté qu'il existe aujourd'hui au travers de ce programme Interreg Med de la rive Nord, on se dit, bon sang, si on pouvait un petit peu maintenant faire venir la rive sud dans ce dispositif et qui petit à petit s'étofferait, eh bien, on ferait énormément avancer les choses. Okay, let me tease that out with you a little bit more then. You talk about more flexibility in order to, for example, tackle plastics in both the northern and the southern regions. But there are obviously barriers. If you want more flexibility, there must be barriers in place to doing that at the moment. So can you talk a little bit about the barriers that are preventing that level of flexibility at the moment? Je crois que ce sont des barrières administratives, parce que je pense que politiquement, les gens sont tous d'accord pour dire que l'on peut travailler ensemble. Alors bien sûr, d'État à État, c'est compliqué, mais dans des programmes de coopération décentralisés, dans des projets européens, on peut avoir des collectivités qui ont envie d'être partenaires, on peut avoir des universités, on peut avoir des entreprises du Sud qui voudraient être partenaires. Et c'est là où on n'est pas capable de leur dire « vous pouvez ». Et c'est ça qui est dommage, parce que l'Europe ne s'est pas fait en un jour, mais la Méditerranée ne se fera pas en un jour non plus. Donc commençons à ouvrir petit à petit, travaillons avec les partenaires de bonne volonté qui ont envie de travailler avec nous, dans des programmes où nous pourrons être vraiment partenaires, et les choses se feront petit à petit. Moi, il y a un deuxième sujet qui me tient terriblement à cœur et que je pense que l'Europe pourrait énormément faciliter les choses. Voyez-vous, en Europe, on a créé Erasmus. Erasmus a eu 30 ans l'année dernière, cette année. Erasmus qui a eu 30 ans, ça a fait 6 millions de jeunes européens qui sont allés passer 6 mois dans une université d'un autre pays européen. Erasmus, ça a fait 1 million de bébés Erasmus. Est-ce que vous ne croyez pas que si on crée un vrai Erasmus Méditerranée qui permette aux étudiants de quelques pays de la Méditerranée que ce soit, d'aller au nord, d'aller au sud, sud-sud, est-ouest, en fait, de faire des échanges, est-ce que vous croyez qu'on ne construirait pas une génération méditerranéenne qui ferait quand même nettement évoluer l'esprit, l'appréhension de la Méditerranée qui existe aujourd'hui? And what are the implications if that greater cooperation between the different regions, the north and the south, the east and the west in the Med region, if that cooperation doesn't take place, if you don't break down those barriers? What will be the implications of that? Ça, je crois que c'est parce que les programmes sont élaborés, peut-être avec des règles qui correspondent à ce qu'il faut à un moment de l'élaboration, mais je pense qu'il faut que ça puisse évoluer, tout simplement. Je crois que le problème de la Méditerranée, aujourd'hui, l'Europe
comprend que c'est un problème crucial. L'Europe ira bien si la Méditerranée va bien. Donc à nous d'adopter les outils qui nous permettent de travailler, de tisser des liens, de développer ensemble des projets qui nous permettent de construire l'avenir. Je crois que c'est simplement ça. Ce ne sont pas des choses compliquées, mais l'Europe a un système qui est formidable et on en voit le résultat aujourd'hui. Il n'empêche que c'est parfois un système qui est peut-être trop rigide et il faudrait pouvoir effectivement assouplir les règles pour faire entrer le sud de la Méditerranée dans la Méditerranée tout court. Okay, let's maybe take that argument and get some other views on it. Jean-Marc Venineaux, from a European Commission's point of view, is that possible? Is it possible to get greater cooperation, to get the whole Mediterranean area working much more together? Avec un peu de bonne volonté, tout est possible, oui. C'est ce qu'on essaie de faire depuis des décennies. Je vais essayer de ne pas trop jargonner déjà, pour commencer. Je sens bien qu'il y a un besoin d'essayer d'être le plus concret possible. Ceci étant, il y a des grilles de lecture différentes. Bon, moi, venant de la Commission et venant de Bruxelles, il faut comprendre aussi que ma région, c'est l'Europe. Bon. Et que la région Europe, elle s'inscrit aussi dans un contexte mondial avec toutes les difficultés ou tous les défis ou toutes les possibilités qu'il peut offrir. Et on en a parlé hier. La compétition d'un certain nombre de grands opérateurs économiques dans le monde, la question du choc climatique, puisque j'aime bien ce terme de choc climatique finalement, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est le territoire de référence dans lequel nous, on essaie d'inscrire nos politiques. Bon, c'est une chose. La politique de cohésion, puisque je travaille à la DG Régio et que je représente donc cette politique, c'est une politique qui jusqu'alors a essayé, comme le traité le demande, de réduire les disparités régionales. Bon, on tirera le constat qu'on veut, le bilan qu'on veut, c'est pas la question pour l'instant, mais c'est le contexte dans lequel on travaille. Alors, évidemment, depuis 25 ans, la politique de cohésion a largement évolué et surtout l'environnement général, climatique, économique, environnemental, géopolitique, etc., a aussi, lui, terriblement évolué. Donc, il faut en tenir compte de toute évidence et je pense aussi que c'est ce que le prochain cadre financier va essayer de faire. Bon. Après, sur des outils, on a une foultitude d'instruments dont on demande effectivement qu'ils puissent être mis en œuvre de façon plus synergétique, je ne sais pas si ça se dit, pour qu'ils soient plus efficaces, etc. Bon, ok, très bien. Le problème de tout ça, c'est qu'effectivement, on a une réponse, ou un début de réponse à travers les programmes dans les 28 pays de l'Union. On a un début de réponse pour les programmes en phase d'adhésion avec l'instrument IPA, l'instrument de préadhésion, qui au passage d'ailleurs trouve aussi tout son intérêt dans son articulation, y compris dans le cadre de stratégies macro-régionales. Et au passage, je pense que les stratégies macro-régionales, qui sont une autre forme de coopération, sont aussi une excellente façon de mettre le pied à l'étrier de ces nouveaux pays et les aident beaucoup dans leur processus d'adhésion à l'Union européenne. Et puis, il y a évidemment aussi l'instrument de voisinage, les programmes INI. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui à la Commission, c'est de rapprocher ces instruments. De la même façon qu'on essaie de le faire avec le FED sur les territoires d'outre-mer, qui ne sont pas le sujet ici aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre d'outils sur lesquels on essaie d'opérer des rapprochements pour que justement la cohérence que vous appelez de vos voeux puisse être sinon atteinte, en tout cas on puisse la rapprocher. Donc c'est ce à quoi on essaie de travailler. Mais la flexibilité, enfin ça on l'entend tous les jours évidemment et on l'écoute. Mais on se demande ce que ça veut dire et en quoi est-ce qu'on peut être flexible. Alors évidemment, on peut être flexible sur des types de dépenses qu'on pourrait supporter, etc., qu'on ne fait pas aujourd'hui. Bon, ça, c'est une possibilité. Sur des modes de simplification, etc. Okay. Mais je reviens un petit peu au propos que j'avais ce matin, qui est celui de la cohérence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un diagnostic qui est bien posé, à partir du moment où on est capable, quand je dis on, les partenaires d'un territoire, le territoire de référence étant ici la Méditerranée, sachant si c'est la rive nord, la rive sud, le Proche-Orient, l'ensemble, etc. Bon. Ça reste à définir. Si à partir de ça, on est effectivement capable de mener un diagnostic disant, là-dessus, on a la garantie, ou en tout cas une forte probabilité, d'emporter l'adhésion d'un certain nombre de partenaires moteurs dans cette affaire. Bon, parce qu'il faut aussi qu'on puisse avoir les bons partenaires à bord. On va pouvoir bâtir quelque chose ensemble. Et si on bâtit quelque chose ensemble crédible, il n'y a aucune raison a priori que les programmes ne puissent pas supporter ces initiatives. Quand on dit être flexible, on a toujours l'impression
que, et ne prenez pas personnellement, c'est vraiment un constat général, on a l'impression qu'on nous demande de toujours ouvrir pour couvrir tous les champs du possible. Et ça, en couvrant tous les champs du possible, tel que ça a pu être le cas pendant des années, on a effectivement abouti à la situation dans laquelle on avait financé tellement de choses que plus rien n'était visible, et que du coup, on en vient aujourd'hui à la question qui nous est régulièrement posée, mais quel est votre impact, quelle est votre valeur ajoutée, quels sont vraiment les résultats de ce que vous avez pu financer. Donc c'est là où il faut qu'on trouve aussi le bon moyen et le bon niveau de dialogue, à partir d'un bon diagnostic qui consiste à dire, OK, ça, on a vraiment un nombre critique de partenaires qui pèsent politiquement, qui pèsent budgétairement, qui pèsent en termes d'expertise technique, qui pèsent en termes de possibilités aussi éventuellement de développement industriel, etc., en fonction des sujets. Et là, on est capable de faire quelque chose qui va être visible. Et là, on peut mobiliser des moyens. Si on n'arrive pas à ça, on sera toujours effectivement dans une espèce de situation in-between, une espèce de situation intermédiaire qui nous permettra pas d'obtenir les résultats qu'on peut attendre. Donc, moi, je serais tenté de dire que effectivement, et ça c'est peut-être aussi un effet de la complexité et de l'interdépendance de nos systèmes et de nos sociétés qui veut que pour chaque sujet, on essaie de développer l'outil approprié. Mais effectivement, on a bien vu hier, et dans les discussions d'aujourd'hui, que ces interdépendances, et quand on parle d'économie circulaire par exemple, qui est un modèle de transition économique qu'on peut évidemment appeler de nos voeux, mais qui là aussi demande une sacrée réflexion, une sacrée pédagogie. Donc il faudrait aussi qu'on commence par ça. En quoi est-ce que nous, chacun, chaque consommateur, chaque utilisateur final, quelle responsabilité avons-nous et quel rôle sommes-nous prêts à jouer dans un mode de transition économique qui irait vers cette économie circulaire? Donc là aussi, on peut pas, évidemment, on peut développer ça comme une espèce de mantra, et je pense qu'il faut le faire, mais au-delà de ça, il faut aussi poser un diagnostic qui permette de dire quels sont les acteurs prêts à jouer le jeu, comment on les mobilise, comment on organise éventuellement le développement de filières, de chaînes de valeur, etc., qui permettront à un moment donné d'influer. Et là aussi, c'est quelque chose qui va prendre un temps infini parce qu'il y a aussi d'autres barrières et d'autres catalyseurs qu'il faut peut-être essayer de mobiliser. Et ça peut être aussi un élément intéressant de l'analyse. Je faisais référence ce matin là, à l'étude sur les stratégies macro-régionales qui met en évidence les barrières et ce que j'appellerais les catalyseurs, les drivers, de la coopération sur un certain nombre de priorités. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Vous indiquiez des barrières administratives, des barrières juridiques, etc. Il faut pouvoir identifier les nœuds des problèmes de façon à pouvoir aussi les adresser aux bons interlocuteurs. Sinon, on va continuer à développer des discussions avec une espèce d'écran de fumée qui ne seront jamais dissipés parce qu'on n'aura pas identifié les vrais problèmes. And just in terms of then, we'll say, post-2020 policies from a European Commission's perspective, we all know there's going to be a big fight in terms of chunks of the budget because it's going to go down. Britain is exiting the European Union. That will mean less funds, potentially for very valuable projects. If you say you're open to maybe more programs, we'll say from both North and Southern Mediterranean regions, what kind of kickback do you think you're going to get from other member states in terms of resistance to perhaps pieces of the EU budgets going for projects involving non-EU countries, such as those in the southern Mediterranean region? Alors d'abord, pour vous rassurer, je ne fais pas partie du premier cercle de ceux qui seront capables de dire aujourd'hui ce que sera le budget de demain. Ce que je peux dire, c'est que il est évident que la Commission, dans son papier sur les finances de l'Union européenne, qui a été publié en juin 2017, ouvrait aussi un certain nombre de pistes sur la possibilité de créer des ressources nouvelles au budget européen, des ressources propres. Bon. Là encore, tout ça, la question est de volonté des États membres. Si la fatalité du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne conduit évidemment arithmétiquement à une réduction du budget de 15-20%, et qu'on en reste à ce constat, dont acte, et là la Commission n'aura évidemment pas beaucoup de marge de manœuvre. Si en revanche, on peut imaginer qu'un certain nombre de pays qui ont une volonté de prendre en compte au niveau européen un certain nombre de sujets qui sont de toute évidence des sujets qui doivent être traités de façon globale, on peut aussi imaginer et espérer qu'on aura, mais ça moi j'en ai aucune idée, on aura éventuellement un réajustement raisonnable de ce budget. Bon, avec tous les doutes évidemment qu'on peut avoir en ce moment. Mais tout ça pour dire que
comme d'habitude, et moi j'ai le grand désavantage et le handicap d'avoir commencé à la Commission il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on ne posait pas tellement les termes du problème, le problème en ces termes-là. Il y a 25 ans, on se demandait ce qu'on voulait faire ensemble encore, et on essayait effectivement, et on avait une ambition budgétaire qui permettait d'accompagner la réalisation des objectifs qu'on voulait mettre en œuvre. Bon, depuis lors, il s'est passé un certain nombre de choses. La logique s'est un petit peu inversée. Donc là, moi, aujourd'hui, en tant que simple, modeste fonctionnaire de la Commission, je serais tenté de dire, je renvoie aux États membres la responsabilité de décider ce qu'ils vont faire ensemble et le niveau de leurs ambitions. Il y a effectivement une possibilité, il y a des grandes possibilités, il y a des ouvertures phénoménales. Il y a des enjeux qui sont des enjeux véritablement enthousiasmants. Enfin, quand j'entends parler d'économie circulaire, je trouve que c'est un projet fabuleux. Encore faut-il que les États membres le souhaitent et souhaitent le faire ensemble. Mais je n'ai pas d'autre réponse à faire à ce niveau et à ce sujet. De la même chose pour le traitement de la question globale méditerranéenne, qui évidemment, là aussi, revêt bien d'autres sujets de complexité. Okay, maybe we can get some national perspectives then, if I can turn to you, Hugo Bevort, Director for Territorial Strategies with the General Commission for Territorial Equality, Ministry for Territorial Cohesion in France. All of this is very much in your area of interest. So maybe your responses to what have been said so far. Je vais peut-être répondre à partir du point où Jean-Marc a laissé la discussion, mais peut-être d'abord un mot de remerciement pour l'autorité de gestion, la région PACA, pour l'organisation et évidemment à tous nos collègues italiens. Jean-Marc l'a dit, ça fait 25 ans que ça existe. Et il y a une question que la France se pose, évidemment, c'est après 25 ans de mise en œuvre, est-ce qu'on peut satisfaire sur les programmes de coopération, de coopérer pour coopérer? Alors c'est un peu, j'enfonce une porte ouverte, enfin, c'est une discussion un peu comme celle sur la simplification qui a accompagné tout le travail. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que cette question, qui est là depuis le début, elle est un peu reformulée dans le contexte de la négociation sur le poste 2020. Et que vous avez... différentes personnes y ont fait allusion. La France a fait connaître sa position sur l'avenir du budget européen, a fait connaître sa position sur sa capacité à contribuer davantage, a fait connaître sa position sur la place de la politique de cohésion, en prenant position pour une politique de cohésion ambitieuse, une politique de cohésion fondée sur le développement, s'adressant à toutes les régions. Elle a aussi fait connaître les 3 objectifs qui lui semblaient devoir être centraux. Le premier, classiquement, c'est celui de la convergence. Le deuxième, c'est l'accompagnement de toutes les régions dans les transitions. Et le troisième, c'est précisément la nécessité d'intensifier les interventions sur les territoires transfrontaliers. Je regarde mes notes parce que le wording, enfin les mots précis sont importants. Et ce que dit la position française sur l'avenir de la politique de cohésion, enfin sur l'avenir de la coopération territoriale, c'est sans pour autant abandonner la coopération transnationale et interrégionale. On sent bien à travers cette question, à travers cette formulation, qu'il n'y a pas d'acquis absolu en faveur de cette politique et que la question de la légitimité de la politique transnationale et de la politique interrégionale, elle est complètement questionnée par le gouvernement. Et donc il faut plus que jamais, que les 2 questions qui ont été posées, simplification et capacité de mise en œuvre, capacité à entraîner du développement, elle est complètement centrale et c'est à travers la réponse à cette question qu'on pourra justifier un effort nouveau, une ambition nouvelle en faveur de ces politiques et singulièrement sur le sujet méditerranéen. Moi, de ce point de vue, juste pour revenir aux enjeux véritablement méditerranéens, ce qui est vrai, enfin, le sentiment que l'on a en France, c'est que elle est, sans pouvoir dire qu'elle est exemplaire par rapport à d'autres, elle réunit un certain nombre d'atouts, de forces, qui la prédispose à pouvoir faire précisément la démonstration de sa capacité à être autre chose que de la coopération pour de la coopération, puisqu'il faut bien coopérer. Ces atouts à partir desquels il nous semble qu'on peut construire, le premier, c'est de pouvoir précisément s'appuyer sur des véritables stratégies. Une stratégie de bassin maritime, la stratégie West-Med, et une stratégie macro-régionale. Et donc on a, par la combinaison des 2, et c'est ça qui nous semble important, il nous semble possible de pouvoir précisément faire un peu plus que de l'identification d'orientation, mais être en situation, puisque c'était la question que vous posiez, d'aligner les intérêts, de favoriser la convergence des financements sur des projets concrets.
Le deuxième élément qui nous semble positionner la politique méditerranéenne comme susceptible de répondre à cette injonction de légitimité, c'est le fait qu'elle s'est d'emblée construite véritablement comme une chaîne allant de l'identification de projets, de leur exploitation, de la valorisation et du partage des connaissances. De ce point de vue, puisque c'était le titre de la table ronde, il nous paraît certain que Panoramed, en posant explicitement et de manière assez pionnière la question du lien avec la gouvernance, et donc du lien avec la capacité que les structures étatiques ont de se saisir de ces programmes de coopération, Panoramed, de ce point de vue, est véritablement, va dans le sens qui est souhaité et désiré par la France. Quatrième élément, est-ce que ça veut dire que c'est satisfaisant? Et là, je reprends au bon l'interpellation de Madame la Présidente. Oui, il y a quantité de sujets où il faut aller plus loin, et singulièrement sur le sujet de la coopération avec les pays du sud de la Méditerranée. Je voudrais quand même tracer un portrait un peu plus favorable de la situation. Il faut saluer le travail qui a été réalisé autour des initiatives européennes, enfin de l'initiative européenne de voisinage. Il y a un travail formidable qui a été réalisé, compliqué. L'autorité de gestion, la région sardienne, fait réaliser un travail dans des conditions particulièrement compliquées. Effectivement, on a un problème Les résultats en termes de programmation, de lenteur de mise en œuvre interpellent, posent des questions, mais il y a une base sur laquelle on peut avancer. Peut-être dire quand même que du point de vue français, ce qui nous semble favorable, mais c'est aussi pour faire le lien avec les deux directions générales représentées ici de la Commission, c'est que précisément, autour de cet enjeu-là, on a une base avec le travail conjoint réalisé par la DG Régio et la DGMA autour de la stratégie WestMed qui permettent d'articuler les enjeux de coopération locale, régionale, avec les enjeux de la grande échelle du bassin méditerranéen. Et de ce point de vue, la France a toujours positionné son intervention au carrefour de ces deux stratégies. Juste pour souligner un point, c'est que le ministre de la Cohésion des Territoires, qui a défendu la position française sur l'avenir de la politique de cohésion le 12 avril à Luxembourg, il a aussi pris la tête et obtenu que dans le dialogue, pris la tête d'une demande endossée par les pays réunis dans le cadre du dialogue 5+5, visant à inscrire le sujet de cohésion des territoires au programme de ce dialogue. Et donc, tout ça pour finir sur une note fondamentalement optimiste. Oui, il faut faire la preuve. Oui, le programme MED a réuni un certain nombre d'éléments pour faire cette démonstration. Est-ce qu'elle est complètement faite aujourd'hui? C'est sûr que non. Est-ce que le statu quo est tenable? C'est sûr que non. Mais on a les pièces du puzzle pour réussir à avancer dans le sens de l'efficacité, de la simplification, de l'écoute de nos camarades des pays du Sud à qui on peut difficilement demander d'intégrer toutes les contraintes que nous avons mis plus d'une vingtaine d'années à assimiler. C'est impossible, enfin en tout cas pas au même rythme. Voilà, donc une position, encore une fois, de réforme, d'ambition, mais avec le sentiment que sur le programme Méditerranée, on a réuni des bases qui permettent d'aborder ces réformes dans des conditions positives. Oh. And let's maybe talk a little bit more about the reforms that France is looking for. In particular, you said simplification and capacity to implement are essential. So can you elaborate a little bit more on what sort of simplification measures you're looking for and what you mean about capacity to implement as well? Si vous me permettez juste un petit détour, parce que c'est un point important et vous le savez, c'est l'un des points qu'a développé le président de la République française lors de son intervention au Parlement européen. Plus d'ambition, volonté de simplification, volonté de rééquilibrage de l'intervention de la politique de cohésion et aussi conditionnalité. C'est quand même un point important avec cette idée que défend la France, hein, que sans convergence fiscale et sociale, une politique de cohésion n'a pas de sens. Que si elle est minée par ailleurs par des politiques de dumping
et par des politiques qui mettent en cause l'état de droit. Pour faire vite, ça n'a pas de sens. Donc, juste, je ferme cette parenthèse. Donc sur la simplification, je ne vais pas exposer, parce que c'est un peu fastidieux, toutes les mesures qui ont été défendues. Il faut d'abord dire que je ne trace pas un tableau aussi noir que celui qu'a tracé, mais c'est normal compte tenu de ma position, la présidente. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et en particulier encore récemment, dans le cadre du règlement Omnibus. Mais la position française est connue, elle est simple, hein, c'est proportionnalité des contrôles et audit unique. Voilà, c'est simplification à toutes les étapes. Et dans la proportionnalité, ça vaut à l'échelle européenne. Dans la construction de politiques avec des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne, je l'ai dit tout à l'heure en passant, il est tout à fait essentiel qu'on puisse ajuster les règles à la réalité de ces États et de leur degré de maturité dans le dialogue européen. J'ajoute un point, puisque je m'en voudrais de ne pas le dire après la table ronde précédente. L'élément essentiel pour que tout ça puisse marcher, pour qu'on soit efficace, simple, et qu'on ne coopère pas pour coopérer, mais pour transformer la situation et répondre aux enjeux méditerranéens, c'est aussi de favoriser l'alignement des différentes instances qui font avancer les enjeux européens. Et donc, un des éléments extrêmement positifs du travail accompli dans le cadre du projet Panoramède, c'est évidemment de travailler en lien avec l'Union pour la Méditerranée, l'UPM, à travers les instances de l'ONU, et donc de faire de cet objet-là, de faire de l'objet de la coopération méditerranéenne, non pas une espèce de continent à part de ce qui se fait, mais de travailler spécifiquement sur l'intégration dans l'ensemble des instances de gouvernance. Okay, maybe we'll get some reaction to what you've been saying. Perhaps if I can go to you, Cristos, Economou, Head of Unit Sea Basin Strategies, Maritime Regional Cooperation and Maritime Security with the European Commission's DG Mare. Maybe, first of all, your comments on what Hugo Bevort is saying in terms of what the French government is looking for some of the reforms. First of all, good afternoon to everybody, and I have to say this panel, of course, will necessarily repeat certain things, but since we are at the end of this 2 days event, I think it's very good to remind some basic facts. And of course, I will comment on what we heard, but first of all, I have to say that I feel very much at home when we talk about maritime Mediterranean cooperation in Mediterranean here, because we do actually try a lot about this in DG Mare. And of course, there is a clear scope in the maritime dimension of cooperation in a stage when we have Mediterranean countries from such different backgrounds and environment being involved in the same asset. I often say that Mediterranean is an asset. And since they are not borders on these challenges that are common to this common asset, then the countries are obliged, if I can say it like this, to talk to each other and to cooperate. From our side, what we try to promote is something which is very understandable to all, the sustainable blue economy. I'm saying I'm repeating the basics, but it's good for everybody to understand why we try this cooperation. And this is why countries that they do have political problems, they cooperate on technical solutions. And this was mentioned by the colleague from the UFM Secretariat. It's repeated also by France and other people around. And challenges even which are not necessarily environmental, like education challenges. We all have, I think, the same interest in developing this type of asset in the Mediterranean, and it was mentioned, for instance, how to promote the circulation of students and creating even closer identity between the two shores in the Mediterranean. Now, an example which was mentioned several times, the initiative on the Western Mediterranean. We really worked very hard on this for a couple of years in DG Mare, in the Commission, together with UFM, to promote this initiative which brings together
5 countries from the South European side and North African side. And this is a clear example, and actually thanks very much also France stating this as an example of not only a dialogue, but looking into a concrete result that we can have with projects that can be developed. And this is exactly what we need to demonstrate in a post-2020 situation, that we are ready to go beyond the dialogue and promote this type of common projects. I heard this morning, and I think it's good to repeat, that we want projects to create policy or to influence policy. I would say we have to use the projects to promote our policy as well. When we have a maritime spatial planning policy and we have it in the European member states, we definitely want to export this in the South Mediterranean, how we help these countries to develop the same concept. This is actually how I would like things to develop and how the countries understand the added value of this cooperation. So for me, it's very encouraging that the member states do look into continuing with certain, of course, refocusing this cooperation in the Mediterranean or elsewhere. And I can give you also examples, but maybe I leave it for a second question you may give me, that what can we learn so far? What can we, how we can improve things, how we can make the best out of the limited resources that we will have necessarily. One other thing before leaving the general aspect, I would like also to mention a flagship of DG Mare, the Ocean Governance Communication, which also gives a lot of focus to the need to cooperate and to talk to the partners, both in our neighborhood and farther out, because these challenges become so pressing sometimes, and it's good to talk at different levels. And I think there we don't talk about duplication, we just talk about need to act at different levels. And there was talk in the previous discussion about different EU programs that are out there and the need for one program to become more aware of what's going on with another program. So you have Interreg Med, you've got all sorts of other, we heard about smart specialization, Blue Med, all these other projects. Is there a mechanism in place, do you think now, or is there a mechanism in place, or are you thinking of designing a mechanism in place that will enable a greater transfer of intelligence from one EU initiative to another? Mm-hmm. Well, thank you for the question, and indeed we already saw today that there was some interaction between the different programs, that they have even shared the stage and they presented the different priorities and what they cover, and there is a communication which is established. What I see, there is a continuous need for the managing authorities at national level or at regional level also to talk to each other. And I have seen efforts happening both in the north, in the Baltic strategy, for instance, but also we try to promote this in the southern context, in the EUSR, Adriatic and Ionian macro-regional strategy. And we will even try it also in the Western Mediterranean, that the managing authorities, they also understand the objectives, the common objectives, and promote certain priorities that can be seen as flagship priorities. I mean, this is very much the philosophy in the north. In the Baltic, they do look into this type of key objectives that are fulfilled through these flagship projects. And I will give you now the example I mentioned already, because that can give some room for reflection in the Mediterranean, that the Baltic, they want to go even beyond this flagship concept. In a recent discussion about the future of their strategy, I got a feedback that they would like to see how the projects that they come under a common agreed priority link to each other. This is very important, because I saw projects today that they presented as under a common theme,
but how are they linked to each other? What results we gain from them that we can afterwards export towards the real economy? And because at the end of the day, we don't want the projects for the projects. We want that there is something staying there for the business, for the citizens, for the jobs. Okay, thank you very much for that. Let's then get the Spanish perspective, because we've heard the French view. So to you, Carmen Hernandez Martin, Deputy DG for European Territorial Cooperation with the Ministry of Finances and Public Administration in Spain. Perhaps your views on the topic and what's been said so far. Bon, merci à tous. En premier lieu, je vais dire je vais souligner quelques aspects importants que toutes les autres personnes des autres pays ont poussé sur les fonds structurels et sur la coopération territoriale européenne. Et je vais aussi présenter brièvement la position espagnole que nous avons envoyée à la Commission européenne sur la coopération territoriale européenne. Parce que nous croyons, et dans l'Espagne, nous appuyons la politique de coopération territoriale européenne. Nous croyons qu'il y a de nombreux investissements conjoints dans différents domaines, dans les domaines culturels, le tourisme, l'innovation, le développement durable, l'économie circulaire, qui ont été soutenus par ce type de programmes. Car nous pensons que l'impact a été très positif sur la croissance économique. Un aspect de la coopération territoriale européenne que nous croyons est très important et que les différents des autres programmes de régional ou national, ce qu'elle permet d'une participation à plusieurs niveaux. Cela a permis pendant cette année aux administrations publiques, les autorités nationales et aussi les autorités régionales, les locaux, la société civile, le secteur universitaire, le secteur privé, de coopérer. Finalement, d'apprendre les uns des autres. C'est vrai que je suis d'accord avec la position de la France, que ce n'est pas la nécessité de coopérer pour coopérer. Nous devons faire les choses bien. Mais nous avons fait beaucoup de choses bien, parce que je crois que l'impact de la coopération territoriale ne soit pas immédiat sur le territoire. Il faut considérer que ces programmes sont le cœur de l'intégration européenne, en créant une culture de coopération à long terme, que c'est la base. Et c'est la base de la coopération aussi institutionnelle. Ils sont créés pendant cette période de programmation avant. Se sont créés beaucoup de structures de coopération qui ont influé sur les politiques des territoires. C'est pour ça que nous croyons que grâce à Interreg, il était possible pour les pouvoirs publics et les citoyens de ressentir dans la vie quotidienne les procédures de l'intégration européenne. C'est pour ça que nous appuyons dans cette post-2020 la coopération territoriale européenne. Il est nécessaire de penser avec de nouvelles variables de distribution de coopération qu'il peut être établi avec tenir en compte le statu quo de chaque État membre n'est pas modifié dans le futur. Je vais souligner quelques aspects très importants parce que nous avons envoyé dans ces lettres que nous sommes d'accord d'assurer les domaines suivants de coopération, que c'est la coopération transfrontalière, la coopération aussi transnationale, et le financement pour réaliser des actions innovantes ou des projets pilotes qui peuvent permettre le transfert de résultats vers d'autres territoires de l'Union européenne.
Nous croyons aussi que les mécanismes de coordination, nous avons parlé pendant toute la journée sur la coordination, sur la capitalisation, et nous appuyons aussi les réseaux existants. Nous croyons qu'ils sont très nécessaires en ce moment. Aussi, nous croyons qu'il est nécessaire une grande complémentarité entre tous les domaines de coopération aussi, comme il y a beaucoup d'intervenants qui ont posé ces questions, et les différentes stratégies existantes, ainsi que d'autres instruments de financement qui s'agit au niveau horizontal dans la politique de cohésion. Nous pensons aussi que nous devons consolider les structures qui sont déjà déroulées et en place et qui ont démontré aussi de bons résultats, comme Interreg Urbac, par exemple, que ce sont très réseaux qui ont très bons résultats dans cette période. Et il est important aussi qu'il y a une coordination entre les actions menées pour tous les fonds structurels dans les différents programmes nationaux, régionaux et fonds sociaux aussi, à condition que ces actions aient un impact dans le domaine de la coopération. Il est nécessaire d'intégrer dans la coopération, de notre point de vue, de nouveaux éléments transversaux pertinents pour nos territoires. Par exemple, pour l'Espagne, la dépopulation et le vieillissement, nous croyons que c'est très sujet que nous devons être en compte. Ainsi que concerne la coopération, l'Espagne estime qu'il est nécessaire de maintenir les conditions existantes sur la couverture géographique et aussi la particularité des régions ultrapériphériques devrait continuer à être prise en compte dans l'allocation des ressources. Et il est nécessaire aussi de continuer à promouvoir la coopération avec les pays voisins aux frontières extérieures de l'Union européenne. Ainsi que concerne la coopération transnationale, nous croyons qu'elle est nécessaire et complémentaire à la coopération transfrontalière. Ces programmes transnationaux doivent aborder les aspects maritimes, comme nous avons vu pendant toute la journée, tous les aspects maritimes transfrontaliers qui ne peuvent pas être abordés du point de vue de la coopération transfrontalière, qui ont un impact sur des problèmes communs dans des territoires qui dépassent les frontières. Mais nous croyons aussi qu'il y a des autres problèmes qui ne sont pas en relation avec les aspects maritimes, que nous devons aborder aussi avec ce type de programme. Je vais souligner quelques questions que les autres ponents ont posées sur la table aussi, parce que les personnes qui sont dans mon direction, nous avons une grande expérience en fonds structurels et je vais souligner quelques aspects que nous avons communiqués aux commissions européennes, que c'est trois questions à prendre en compte dans la mise en œuvre des programmes de coopération pour la prochaine période, et que je crois que ce sont très importants parce que nous avons beaucoup d'idées innovantes avec la capitalisation, la stratégie, mais à la fin, nous devons descendre sur le terrain parce que nous avons beaucoup de problèmes, comme vous avez dit. Nous croyons qu'il est nécessaire d'une simplification des cadres légaux, des procédures de gestion. Il est très important de prévoir un règlement unique pour tous les programmes de coopération territoriale européenne et aussi pour les programmes de voisinage. Il est nécessaire. La réglementation de la coopération territoriale européenne doit tenir en compte aussi des particularités, éviter de nombreux cas de contradiction où les interprétations avec les règlements des FEDER sont différentes. Il est nécessaire une simplification. Nous parlons de la simplification, mais la simplification réelle des procédures de gestion est nécessaire. Chaque période de programmation a été plus complexe dans sa gestion et très rigide, comme vous avez dit aussi.
Cette rigidité des systèmes se heurte à la nécessité d'entreprendre rapidement des actions pour avoir un impact sur le territoire, que c'est l'objectif final, l'impact sur le territoire. Et aussi, je vais souligner d'autres aspects très importants, que c'est le fardeau administratif. Le fardeau administratif qui augmente chaque période doit être réduit. Parce que je crois que ce fardeau est très dissuasif pour les bénéficiaires potentiels. Il est nécessaire d'améliorer les éléments qui permettent la simplification. Par exemple, dans cette période, nous avons les coûts simplifiés, mais il est nécessaire une relation avec cette simplification et les règles. Il est nécessaire que les règles soient claires et précises au défi de la programmation. Je crois qu'il est très important la unification de la gestion. Comme je ne me rappelle pas qui est la personne qui a posé cette question. Et il est nécessaire des règles communes pour tous les programmes de coopération territoriale européenne et aussi d'autres programmes. Par exemple, Horizon 2020, le programme LIFE, le programme COSME, parce qu'il y a de nombreux bénéficiaires qui sont communs dans les programmes de coopération territoriale européenne à des autres programmes. Je crois que c'est la manière d'avoir un modèle de gouvernance unique entre toutes les initiatives et tous les programmes, parce qu'en ce moment, c'est la folie. C'est la folie pour les bénéficiaires qui vont dans un programme, dans le programme MED, dans le programme Sud-Ouest, dans Horizon 2020. Nous avons beaucoup de réunions avec beaucoup de bénéficiaires et ils nous ont communiqué que c'est la folie pour eux. Je vais souligner d'autres choses très importantes, que c'est la proportionnalité. Je crois que c'est un critère nécessaire pour le programme de coopération territoriale européenne, dans lequel il y a beaucoup de pays dans cette gestion, beaucoup d'autorités nationales qui participent. C'est le cas de l'EMET, par exemple, qu'il y a beaucoup de pays. Et les exigences dans ce type de programme sont les mêmes exigences que le programme national et le programme régional. Je crois que... Okay, I want to get in some more views, so if you can just summarize very quickly your final points, that would be great. Thank you. D'autres choses, la flexibilité, je crois que la position française l'a dit, parce qu'il est nécessaire que dans ce type de programme, nous devons prévenir plus que correction. Nous sommes d'accord, comme la position française l'a dit, qu'il est nécessaire des éléments à une autorité d'audit, parce que nous croyons que l'objectif ultime, c'est mettre en œuvre ce type de programme et faire les choses de manière rapide pour que ce projet, à la fin, soit dans le territoire, soit l'impact rapidement dans le territoire. Okay. Thank you very much for that. And indeed, some very similar themes coming up. The need for flexibility, simplification, capacity building, reduction of the administrative burden. Let's see if the Italian view is any different. Nicolas Favia, and director of the, is it the Department for Cohesion as well? So Nicolas Favia, director of the Department for Cohesion Policies with the presidency of the Council of Ministers in Italy. So the Italian view on this, Mr. Favia. Thank you very much. But first of all, I don't want to start with excuses, but I'm forced to. Dr. Laura Cavallo was informed about this meeting yesterday, and unfortunately was not able to participate. Dr. Laura Cavallo is not the head of the department, a director general, which is not the same thing. Okay.
And myself, I was informed today at 11 o'clock that I was supposed to participate. I came this morning to accompany the minister. I prepared the speech of the ministers for the meeting this morning. So I didn't have the questions beforehand, okay. but okay. I will try to respond out of the spot. And thank you for stepping in so No, but quickly. I still am the representative of Italy in the MED program, so I would appreciate if I get communications that respect. I mean, I talk very frankly to the program's coordinators and say, please inform us beforehand, especially if it's in our home country. Thank you. I'm sure they'll take home that message. I hope so, I hope so. Can you repeat the question? I will try to have the answer. Well, so we've heard from the French and the Spanish view in terms of, you know, what to do for better cooperation, and similar themes emerging: flexibility, reduction in administrative burden, ability for capacity building, simplification. So I suppose it would be interesting to get the Italian view on, you know, the way forward. Okay, the Italian view is that the cohesion policy is the very essence of the European Union. That's the reason why we have the Union in the first place. Being citizen of the Union is something that everybody envy about. The most active Europeans are the non-member countries that want to be members, and when we are a member, we have a little bit of membership fatigue, which is also very common to all of us. As you see the results of many elections, you see it. So we think it's essential to maintain the cohesion policy as it is, or even improve it. So therefore, I mean, this retrenchment in the amount of, the possible retrenchment, the likely retrenchment in the amount of funds is something that we don't see very favorable about. We don't see very favorable about this increase of fields of interest that are coming into the cohesion policy. Cohesion policy is about cohesion, it is about convergence, it's about the public good that being a citizen of Europe is about. If we want to add other things about it, add the funds to do it. Otherwise, I mean, the funds that we have about cohesion policy, about 0.6% of the European GDP is 1/5, actually 1/4 of what the European Union spends in defense. The results for peace of our cohesion policy are certainly more effective, efficient way to spend money than not our defense policy, even if some countries occasionally recourse to bombing our neighbors, and sometimes may be necessary, may be appropriate, certainly is not the first thing I'm thinking about. And I'm certainly very happy to try to establish partnerships and using the force, the military forces as the last resource for it. So this being said, I think we look very carefully, very happily at the cohesion policy. We want a strengthening of it. We want a strengthening of our partnership with our neighbors' country, in particular the other European countries. We also have some work to be done in part of Europe to completely integrate central countries in the south and in the east that already have serious difficulties, and certainly there is work to be done. I mean, in the Balkans, I mean, to integrate countries that are not members yet. For what regards the territorial cooperation, we find the instruments of macro-regional strategy a very powerful instruments to establish dialogue, to engage, and certainly cohesion policy have to show results, and so obviously the more results we can show, the better it is. However, and in some situations, certainly that's the best thing to do. In
in many others, just the fact to engage the countries is already an achievement. And if I may, just particularly with the Mediterranean region, because of course that's primarily our focus here, what would be your recommendations for greater cooperation? Well, I mean, at the time being, we have two strategies to take place in the macro region. I mean, right now the Adriatic-Ionian the macro regional strategy is one, and now is the West Med that just came about a few months ago. So I think that these two strategies are the one establish at least the political environment in which we work, and we have also the programs that are very strongly, I mean, starting. I mean, we look with strong interest and with strong participation. I mean, this West Med Blue Growth programs that is developing. I mean, so and this is something that we have to spread. So we have to spread also around. In fact, what we are developing in the West Med is very much used also in Pillar 1 of the USR strategy. So a lot of cross-fertilization among that is absolutely necessary. I think that both a certain concentration of activities in such a way not to spread too much this traveling around of experts, of meetings, of exactly missing appointments because somehow somebody didn't add your name on the mailing list. So many mailing lists coming around and getting 300-400 emails a day is not something that is manageable. So there's a need to reduce all of that. Yes, I would appreciate that very much. I'm sure that message will be conveyed back to you. Madam Rampal talked about greater collaboration, cooperation between the southern Mediterranean states and the northern ones, and then, you know, greater cooperation between the east and the west. Do you think that, would you support that view? Well, of course I will support it. I mean, that's go without says. I mean, certainly, given that this is also territorial cooperation and the size of programs that accompany that is not that sizable, I mean, especially for non-member countries. So an increase of funds being directed to non-member countries is also very welcome. And I mean, Italy is the second receiver, or traditionally have been the second receiver. So I mean, from our part, it's yes, we would support it, and I mean, even if our interest would be in the other direction. Yes, I mean, it's in your interest. Our immediate interest would be in the other direction, but we see it an investment in the Union, in the public good of being Europe. Do you think that message will be difficult to convey to citizens, the sense that we're all in this together? There is a fatigue. Italy is a net contributor to the Union, yet is the second receiver, which means we have some of the richest regions of Europe in the north of Italy, and we have some, I would not say of the poorest, but certainly well below average in the south. Therefore, getting in partnership with the other side of the Mediterranean, for us is fundamental from a geopolitical point of view, as well as there is some economy in being in the center, geographically. Therefore, the more we enlarge Europe and the environment of Europe, the better we will be. So that's certainly we'll see. And certainly favorable for the collaboration, certainly favorable of ownership of this participation. We consider it important to collaborate to the countries, engaging them in a paritaitical status. And we will be careful of using, I mean, we'd appreciate that they're following the rule of law as they are right now, and we will not force too much situations. From diplomatic point of view, from military point of view, etc., economical point of view, of course. Economics is a very powerful tool that works on its own
market is extremely powerful tool. Let's restrain it when appropriate, when it can be so conducive to social and political development within the wider area. And the last but not least, I would like to add that given the size, the minimal size of our programs to the other side of the south and east of the Mediterranean, I would recommend very much a simplification also of the rules, yes. which is something that is having to analyze state aids on projects of below $1 million euros. It's pathetic. I mean, it's delaying for 6 months to 1 year any single project, which is absolutely unacceptable. It's wasting our time and our resources. Okay. Mr. Favia, thank you so much for that. Really appreciate the fact that you had to gather your thoughts quickly and come into the discussion rather late in terms of the pre-communication. So really appreciate that. We only have a few minutes left, but perhaps if I can go back to you, Jean-Marc Venineaux, just maybe your reactions. Yes, and did you want to? Yes. Non, je suis désolé d'interrompre le déroulé que vous aviez prévu. Juste pour dire un mot, je perds mon tour pour la suite. Ce qui est essentiel dans la coopération méditerranéenne, il y a tout le volet simplification, budgétaire, définition de stratégie. Il y a aussi la qualité des relations humaines. Je voulais juste dire, et le respect mutuel pour les prises de position des uns et des autres. Pour l'assistance, je pense que c'est important que vous sachiez que la France a fait le choix d'établir une relation spéciale avec nos collègues italiens. Le ministre français est allé voir son homologue Claudio De Vicenti il y a plus de 3 mois. On a, sur un certain nombre de programmes, pu développer des coopérations plus spécifiques. Donc je voulais juste te dire ça, parce que ça jette un éclairage un peu particulier sur les déclarations qui ont été faites en début et que je trouve inadaptées à la circonstance. Okay. If I can go to you then, Jean-Marc Venineaux, I think there's some messages coming through loud and clear, and they come through other conversations to do with other projects about simplification, administrative burdens, governance issues. So you've heard these many times now in the past to do with other programs. So is that possible? And sometimes people put all the blame on the European Commission and they say, well, it's the European Commission, it's red tape. Is it always that way, or are national administrations somehow responsible as well for imposing unnecessary rules and administrative burdens? Je laisse à chacun le soin d'en juger. Je ne peux pas nier le fait qu'une certaine bureaucratie ait envahi nos lieux depuis plusieurs années. Jacques Delors, quand il était président de la Commission, disait les institutions ayant l'horreur du vide comme la nature, quand il n'y a pas de vision de politique, il y a de la bureaucratie qui se crée. Bon. Alors on est arrivé 25 ans plus tard, effectivement, à une masse bureaucratique qui peut laisser à penser qu'on manque peut-être encore aujourd'hui un petit peu de vision politique, et c'est revenu quand même assez régulièrement dans nos discussions aujourd'hui. Donc moi je fais ce constat effectivement qu'il y a, c'est indéniable, il y a eu une accumulation, et on ne va pas refaire l'histoire. Il y a une justification derrière tout ça aussi. Hein. Il y a eu une pression très forte du Conseil à une époque, du Parlement européen. Il y a eu un bras de fer sous la présidence Santer entre le Parlement européen et la Commission, etc., qui a conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui, où chacun étant comptable. J'entendais tout à l'heure la nécessité de rapprocher des programmes qui sont aujourd'hui sous des modes de gestion différentes. Horizon 2020, c'est de la gestion directe, avec une responsabilité directe de la Commission. Les fonds structurels, c'est une gestion partagée. Ce qui veut dire que la responsabilité est partagée, mais c'est à la Commission d'obtenir du Parlement la décharge qui permettra de mettre à disposition les crédits. Bon. Tout ça, c'est technique, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais tout ça pour dire qu'il y a une histoire derrière tout ça, qu'effectivement, je pense que très honnêtement, il faut reconnaître qu'on a atteint un niveau de bureaucratie qui devient assez pesant à tous les niveaux, y compris au nôtre, et que de toute évidence, il faut trouver un moyen de lever cette pression qui, sinon, risque de rendre définitivement rédhibitoire l'application et l'utilisation des fonds structurels.
Donc ça, dont acte. Pour répondre à votre question sur ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, le gold plating, oui, il y a du gold plating. Oui, il y a de la bureaucratie nationale qui s'ajoute à la bureaucratie européenne. Oui, il y a effectivement des États qui ont un véritable talent pour inventer des règles là où elles n'existent pas nécessairement au niveau européen. Oui, il existe un principe de proportionnalité aujourd'hui dans les règlements actuels qui ne sont pas mis en œuvre parce qu'il y a aussi une culture, y compris dans les États membres, du contrôle forcené de l'audit qui vient s'empiler à l'audit déjà opéré par ailleurs, qui fait que chacun, voulant obtenir les garanties nécessaires pour ne pas se retrouver dans une situation difficile au moment de l'appurement des comptes, qu'effectivement on est aussi dans ce genre de choses. Oui, quand il s'agit de coopération territoriale européenne, la bureaucratie nationale s'ajoute à la bureaucratie nationale du pays voisin ou s'ajoute à la bureaucratie nationale des autres pays lorsqu'il s'agit de coopération à plusieurs. Donc oui, on est dans cette situation, oui, on est on doit être dans la compréhension et dans la recherche de solutions qui soient des solutions viables. Là aussi, alors pour le coup, on est complètement dans l'esprit de la coopération vers lequel on doit tous aller. La construction d'un programme et la construction des projets qui sont supportés par ces programmes, elle renvoie à toutes ces problématiques. Et on ne peut évidemment pas sous-estimer la problématique de la gestion, on ne peut pas sous-estimer la problématique de la vérification de la dépense, de la solidité de la dépense, etc., comme on ne peut pas sous-estimer la qualité du résultat obtenu, etc., etc. Ce qui veut dire qu'on fait partie d'un environnement, quand je parlais d'environnement complexe, on ne peut pas mieux faire, bien sûr. Mais il faut aussi que tous, on fasse l'effort d'admettre, d'accepter. Je lisais là, il y a quelques jours que la commissaire Cristos indiquait que dans la coopération transfrontalière, il faudrait peut-être que les États membres se mettent d'accord pour l'application d'une des deux règles nationales. Pourquoi pas? Il y a peut-être d'autres options. Hein. Il pourrait aussi y avoir une règle au niveau européen qui s'applique à tout le monde. Mais là aussi, quand on a proposé ça à une certaine époque, les États membres nous ont dit « Ah oui, mais non, chez moi, c'est pas possible ». Donc chacun fait pour le mieux dans sa législation nationale. Et au bout du compte, on doit confronter, dans la coopération en particulier, des législations qui sont parfois pas compatibles. Donc la responsabilité, elle est largement partagée. Nous prenons notre part, je pense plus souvent qu'à notre tour. On arrive à faire l'unanimité contre nous à travers ça, c'est déjà un beau succès. Et on va finalement pas gâcher le plaisir, non? Bon, très bien, merci. Mais je pense véritablement que là aussi, bien sûr, il faut que chacun à son niveau, et comme on est dans un système dit de gouvernance à multiniveau qui fait intervenir un nombre d'acteurs importants, avec des compétences exercées au niveau parfois local, régional, national et européen, évidemment, il faut essayer de trouver le moyen le plus cohérent et le plus harmonieux possible pour faire coexister ces règles, pour qu'au bout du compte, le bénéficiaire du projet, qui est celui finalement qu'on essaie d'atteindre à travers de politiques, n'y voit pas là un obstacle ou un frein définitif à toute tentative de développer des projets. Donc bien sûr, nous, on est évidemment d'affreux bureaucrates, mais on n'est pas toujours de mauvaise volonté, donc on est prêt aussi à entendre, à écouter. Mais là aussi, on espère pouvoir instaurer un dialogue à tous les niveaux, techniques, politiques, etc., qui fasse que la compréhension et la sagesse redeviennent les vecteurs de notre collaboration et notre coopération. And maybe just some closing or final few comments to you, Cristos, Economou, because sometimes when this issue, simplification, gets discussed, you will hear other people saying, well, some of the reasons why we have the rules is to ensure good governance, a phrase that we've heard over and over again, to ensure there isn't misuse of EU monies, taxpayers' funds, and therefore accountability is important, and that it's hard to apply a very simple process of accountability, that you kind of do need rules and regulations. So is there some sort of middle ground that can be achieved? Well, we always learn from experience, but I think we cannot go below a certain level of simplification because of the reasons you explained. I had a discussion of a lunch with somebody who said, why don't we why do we need all the complicated calls and don't we go to direct grant, etc. I say, that's very fine. Maybe we have an excellent idea, but how can I justify that I pick up yours and not 10 others that they didn't have the opportunity to apply for it?
And so it's the same, I think, how can I say, dilemma that the national authorities face as well, because there is one level which is created through the EU legislation, because the Commission has accountability towards the European Parliament and the Member States at the end of the day, and another level which is through the rules, the national rules, how the Member States implement these programs. So I think we can simplify the rules, or at least look in harmonizing the rules of the different programs, the way they are organized. I heard also, why do we need so many managing authorities? Obviously, because we have different rules in these different programs. So they all are needed to apply, to implement certain rules because they know them better. So maybe these are things we can probably work upon, but there is no miracle solution when we talk in this complex environment of EU budget, which goes back to the member states to be implemented, and sometimes at regional level. And I would like here to highlight the importance of working through the regions also when we do implement things, and we have to go down to the basis and then also see the results happening there. So there are all these different layers of intervention, and I think we can learn from how things happen so far, but a certain level of control, I'm afraid, is impossible to get out of it. Hugo, before, did you want to comment on that? I mean, you have to go. Okay, thank you very much for that. Just maybe, yeah, thank you so much. Merci. Nicolas, Favia, maybe final word to you then about that. There are realities about requiring rules and regulations. It would be easy to tell everybody, look, you know, we're going to really simplify the rules, but the reality is there needs to be an accountability as to how monies, taxpayers, people's monies are spent. No doubt about it. It's the dilemma that our colleague was mentioning is absolutely fact. Is a fact. There is a trade-off between respect of the rules and efficiency. There are minimum standards that ought to be maintained. There is some situations are more conflictive than others. Certainly working with the non-member countries is more difficult and requiring even more controls. Yet, given the size of some projects, the trade-off has to maintain a certain equilibrium. In other countries, in other unions, like the United States, there is the middle or small enterprises rule, by which there are some economic measures by which small enterprises cannot be burdened more than larger ones. And the larger ones have the economies of scales to deal with rules. So something similar has to be introduced in Europe, or at least intellectually have to be kept in our minds. And certain small projects cannot have to be burdened with the state aid analysis for below a certain amount, because, I mean, just take too much time to the analysis. It's obvious that the situation is cannot be a state aid of a few thousand euros. I mean, that's a fact. Okay, on that point we'll leave it. Thank you so much, and thanks to all of you for participating and for staying for the length of time that we made you stay. And again, apologies, Mr. Favia, for the confusion. Thank you so much. Madam Rampal, I think you're going to stay for the final closing session, aren't you? Yes. So we've come to the end of all of the debates, all of the discussions, and it's really left to me to introduce our final closing session. So we're first of all going to hear from Agnès Rampal, and then if I can invite on stage also Mrs. Maria Ludovica Agro, if you are in the, there you are, great. If you can also come up on stage. And you can take a seat while Madam Rampal actually... Right, you can sit here, thank you.
donc Madame Agro, directeur général de l'Agence de cohésion territoriale, et puis j'ai envie de dire, chers amis, c'est, vous savez, la première fois que je participe à une réunion qui regroupe ainsi dans un programme européen tous les partenaires qui travaillent dans ce programme. Et je peux vous dire que je prends vraiment la mesure de ce que ce programme européen a réussi à tisser comme maillage sur toute la rive nord de la Méditerranée. Toutes ces intelligences, toutes ces connaissances, tous ces enthousiasmes qui s'unissent pour travailler sur des projets communs me rendent mais vraiment très optimiste pour l'avenir. Quand je vous vois, vous tous, alors c'est vrai que l'Assemblée s'est un petit peu étiolée dans l'après-midi parce qu'il faut regagner son pays, il faut prendre son avion ou son train, mais quand je vous voyais notamment hier tous ici réunis pour construire ensemble la Méditerranée de demain, je me dis que vraiment l'Euroméditerranée, c'est pas qu'une vue de l'esprit, c'est vraiment quelque chose qui est une réalité en marche. Et je trouve ça vraiment enthousiasmant. Et je pense que pour vous, et on a vu au cours de ces 2 jours de nombreux membres de la Commission européenne, pour vous que nous avons beaucoup critiqué, mais vous savez, on est au moment où vous allez élaborer les programmes de l'après-2020, donc bien sûr, on est là pour vous dire ce que nous trouvons qui pourrait être amélioré, mais je crois que pour vous, et quand on connaît le nombre de programmes que vous avez su monter, voir ce que réalisent ces programmes et ce qu'ils arrivent à tisser comme sentiment d'appartenance européenne, ça doit quand même être une grande satisfaction. Alors je souhaite bien sûr féliciter et remercier chaleureusement la présidence du Conseil italien, grâce à qui ces 2 jours ont été une vraie réussite. Réussite dans l'organisation, merci, mais réussite aussi dans l'accueil convivial que nos amis italiens savent si bien faire. Et je voudrais les remercier de nous avoir également régalés de leur spécialité, les pâtes inimitables et puis le tiramisu qui nous laissera à tous de grands souvenirs. Je voudrais bien sûr remercier Coleman qui a travaillé intensément depuis 2 jours pour animer ces sessions. C'est un travail difficile et vraiment merci de vos efforts. On peut l'applaudir. Thank you. Alors bien sûr, je remercie aussi toute l'équipe d'Interreg Med, mais vous les avez vus ce matin sur la scène et vous connaissez leur motivation. Alors bien sûr, je voudrais revenir juste sur quelques points. La politique sur l'enjeu majeur des années à venir, c'est effectivement la défense de la politique de cohésion dans les futurs programmes européens. Cette politique régionale qui a une importance majeure pour nos territoires et pour faire une Europe unie, solidaire, innovante, qui agit au plus proche de nos citoyens. Elle permet aussi de renforcer la coopération méditerranéenne, donc à travers son volet coopération territoriale européenne, et bien sûr ce programme Interreg Med. Et voyez-vous, moi je suis une enfant de la Méditerranée, je suis née en Algérie il y a un certain nombre d'années et je vis sur la rive nord de la Méditerranée. Et dans quelques années, quand dans ce programme Interreg Med, il y aura dans la salle autant de mes amis, de nos amis de la rive sud que ceux de la rive nord, je crois qu'on pourra vraiment parler d'un programme méditerranéen, mais je suis sûre qu'on va y arriver. C'est pour ça d'ailleurs que nous devons être très attentifs à la place qui lui sera réservée dans le futur budget européen et bien sûr à celle de son volet dédié à la coopération qui ne doit pas faire les frais des arbitrages budgétaires futurs qui, je sais, seront sans doute très difficiles, car dans la période difficile que nous vivons, où les populismes et où la méfiance envers l'Europe et la Méditerranée sont croissants, ce n'est pas maintenant qu'il faut baisser la garde. La coopération territoriale apporte des bénéfices considérables aux territoires frontaliers, notamment dans sa composante maritime, qui semble aujourd'hui être menacée. Or, il est nécessaire de préserver ces espaces de coopération maritime avec des programmes dédiés. Bien sûr que dans le contexte de la révision du programme 2020, les régions, nos régions,
doivent continuer leur engagement en matière de gestion des programmes de coopération, parce que les régions ont un savoir-faire dans la proximité, ont la connaissance des besoins de leur territoire et ont la capacité de mobiliser les partenaires locaux, et tous ces arguments sont de véritables gages de succès pour nos programmes. Par ailleurs, bien sûr qu'il faut une plus grande cohérence entre les différents programmes de coopération territoriaux, de voisinage et dans les initiatives macro-régionales. Bien sûr, je sais que vous y travaillez. Bien sûr, j'ai confiance dans les décisions que prendra Bruxelles, et nous espérons tous que nous aurons à l'avenir les moyens qui nous permettront d'aller plus avant dans cette coopération méditerranéenne. Alors aujourd'hui, cet événement est à mi-parcours. Ça marque la fin d'une période qui a été riche, qui a été longue. C'est toute cette première partie de mise en œuvre du programme, avec la mise en place de son cadre politique et technique, avec la sélection d'une grande partie des projets et avec le démarrage de nombre d'entre eux. Nous commençons donc aujourd'hui la deuxième période de cette programmation, et cette deuxième période sera bien sûr focalisée sur la réalisation des objectifs du programme, sur l'accompagnement des projets qui doivent à présent produire les résultats auxquels ils se sont engagés. Mais sachez que vos résultats de terrain, qu'il s'agisse d'études ou de réalisations opérationnelles, voire expérimentales, doivent également être diffusés, transférés et appropriés par tous les acteurs susceptibles de les valoriser. Il ne faut pas qu'à chaque nouveau programme, on réinvente le fil à couper le beurre. Cette valorisation, cette diffusion des bonnes expériences doit servir à tous, et donc cette capitalisation des résultats est essentielle. C'est à travers elle que l'engagement de l'Europe dans le programme MED prend tout son sens. Je souhaite donc une bonne continuation aux projets modulaires et aux projets horizontaux qui auront la responsabilité d'amplifier la capitalisation des résultats et de promouvoir leur appropriation par les communautés thématiques. Le programme contribue ainsi à répondre aux enjeux communs à tous les peuples riverains de la Méditerranée, enjeux pour lesquels, bien sûr, États et régions doivent prendre leur part de responsabilité. C'est pour cela que j'insiste sur l'importance de Panoramed, qui permettra la prise en compte de nos résultats et de nos spécificités méditerranéennes pour la future programmation. Pour conclure, je souhaite vous assurer de l'engagement du président Muselier et de toute l'équipe d'Interreg Med que vous avez revue pour continuer à œuvrer à faire de notre Méditerranée un espace de paix, de coopération et surtout qui sache maintenir l'extraordinaire qualité de vie que nous y avons tous. À nous de montrer à la Commission européenne comment elle peut nous aider pour aller dans ce sens. Je vous souhaite à tous un bon retour et une bonne continuation. Merci. Thank you very much, Madame Rampal. Now, our final speaker of the day is Maria Ludovica Agro, the Director General of the Agency for Territorial Cohesion in Italy. Merci beaucoup pour le mot de Madame Rampal et pour tout le travail que soit l'autorité de gestion, Madame Richard, soit disons la région PACA a consacré au succès de ce programme. Et je crois que nous l'avons vu pendant ces 2 jours de travail. Je crois qu'il y a trop peu d'ajouter à ce que Madame Rampal vient de dire, mais une vision, quelques mots, je veux quand même le souligner. 4 mots en particulier, de mots-clés que je crois, en écoutant les discours, on peut identifier pour les travaux de ces 2 jours et des plusieurs et différentes sessions qui ont été dévolues. La participation, le renforcement, la croissance et la vision
sont deux mots qui aussi Madame Rampal a évoqué, aussi c'est d'une façon différente. Donc la participation, aucun programme et ni la politique de cohésion elle-même pourrait avoir du sens et être efficace sans une participation active des institutions gouvernementales, nationales, régionales et locales, des organisations et des centres scientifiques de recherche, je dirais des citoyens qui sont les vrais bénéficiaires de ces politiques. En particulier, les programmes de coopération, nous avons eu la possibilité d'avoir une confirmation pendant ces 2 jours, ont la valeur ajoutée de créer des réseaux entre pays qui jouent pour des objectifs partagés. Et cette peculiarité est évidente dans la qualité des projets présentés. Je l'ai dit déjà hier en ouverture, et pendant ce jour, on l'a démontré. Et en ce sens, l'idée à la base des projets horizontaux du programme MED est sans doute stratégique pour poser l'accent sur les thèmes les plus importants identifiés, pas seulement dans les cadres des programmes de la politique de cohésion, mais aussi dans les stratégies plus générales de l'Europe et de l'Union européenne, à savoir Europe 2020. Renforcement, un programme qui implique la participation de 12 pays a la responsabilité d'investir un montant significatif de ressources pour améliorer et renforcer la capacité des institutions publiques de répondre aux défis qu'on a rappelés ces jours. Il faut aussi se concentrer sur les résultats, comme M. Bianchi l'a dit ce matin, et dans son discours, et comme l'a rappelé aussi Mme Rampal. Et en ce sens, je pense que le projet Panoramètre et les objectifs de l'Axe 4 sont la clé pour rejoindre ces résultats. La croissance. Nous tous sommes conscientes de la valeur de politique et de stratégie de l'Union européenne, et nous tous, en tant qu'autorité en charge de leur implémentation, devons nous impliquer de plus en plus pour améliorer l'efficacité des programmes, pour augmenter en termes d'impact et les résultats à rejoindre. Et de cette manière, on pourra graver sur les dynamiques de développement et croissance des territoires et sur les niveaux de bien-être de nos citoyens. Et enfin, la vision. On a beaucoup parlé, et le vient de dire aussi Mme Rampal, mais on l'a écouté par le mot de Mme Kovas hier, et aujourd'hui par aussi le ministre De Vincenti. Et eux ont souligné l'importance d'unifier les efforts de nous tous pour influencer la définition de la programmation de l'après-2020 dans le sens d'un rôle stratégique de la Méditerranée. Comme une priorité de l'Union européenne. L'Italie, comme vous le savez, est fortement engagée pour ce résultat. Et je sens que tous les pays, les parties prenantes qui ont participé à cette conférence sont conscientes et de ce qu'il faut faire pour le rejoindre. C'est un défi qu'il faut gagner. Mais je crois que ces 2 jours démontrent qu'on peut effectivement gagner ce succès. Donc, merci à toutes et tous et j'espère que notre travail commun pourra vraiment définir ces succès d'une façon éclatante. Merci beaucoup. Merci. Merci. So thank you both very much. It's just left to me to say some final thank yous. Big thanks again to the Interreg Med team for putting together this 2-day event. It's a huge effort, as I'm sure you can appreciate, to pull all the strings together to ensure the event works smoothly. So thank you very much. It was a pleasure to work with you. Thanks to the interpreters for all your hard work. Thank you. To the... Yeah. They've been up there in the boxes. To the audio visual crews, to the stage crews, again, these sometimes they work behind the scenes, but thank you for all of your work. And to obviously the hosts, the caterers, who've made sure that, you know, we've all been fed and watered and get our interpretation sets and everything else, who've been working here on the floor and outside. Thank you very much. And a big thank you to all of you for your interest and your contributions and your presence over the last 2 days. So thank you so much. One
bit of housekeeping, please make sure you send back your headsets to the desks outside. Is there another housekeeping issue that I have to be aware of? Oh, the cocktail, yes, because they're buried somewhere in my notes. Very important, cocktail back in the exhibition space. Enjoy the cocktails, enjoy the Roman sunshine, and I hope to see you again soon. Thank you.